హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 145 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇంతవరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు 144 కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాము. సో లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని లెసన్స్ సంబంధించిన థియరీ పార్ట్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే ఈ కోర్స్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 145 డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ ఆమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ our business has turned out very satisfactorily. Indeed, during the past year, notwithstanding that much has militated against our progress. Before dealing with the figures in the accounts, I think it is necessary for me to recall to your minds what I said at our last meeting. You will probably remember these words. On this occasion, we have to meet an adverse balance, and it is deemed necessary to take immediate steps to improve our position. At the beginning of the year, we brought forward a substantial amount, and now we are faced with a deficit. I am persuaded, however, that we could not have done better owing to the peculiar circumstances which were in operation during the year. Those who were present at the meeting, in all probability, remember the statement on this matter in the report. It was felt that by some means we must regain our position, and therefore every circumstance likely to have affected the
profitable working of the company was considered, and the result reflects great credit on all those who are concerned in the reorganization, and I think that you are satisfied in this respect. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటివరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 145 అనేది మీరు డిక్టేషన్ తీసుకొని ఉన్నారు. సో ఈ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అనగా సింబల్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఓవెల్స్, ఇలా ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు పేజ్ నెంబర్ 194 ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందో దాంట్లో మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది. మీరు అక్కడి నుంచి కూడా మీ రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి సరి చూసుకోవచ్చు సెకండ్ టైం చెప్పే లోపల మీకు డౌట్ ఉన్న పదాల వరకు. సో మనము ప్రతి చాప్టర్లో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ని మనం బాగా తరోగా నేర్చుకొని ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేస్తుంది. కొత్త పదాలు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మనం రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనము ఈరోజు ఈ చాప్టర్తో అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజోగ్రఫీ చాప్టర్లోకి వచ్చేసాము. సో వీటిలో ఉండేటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెక్షన్ 1 మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు స్పీడ్ అనేది బాగా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఈ లోపల మీరు వీడియోని పాస్ చేసుకొని మీకున్న డౌట్స్ అవన్నీ కూడా క్లియర్గా చూసుకోండి. 2 టైమ్స్ మనం డిక్టేషన్ చెప్తాము. ఆ 2 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏ తప్పులు ఉన్నాయి వాటికి రెక్టిఫై ఎలా చేసుకోవాలి, ఏ సింబల్ బదులు ఏ సింబల్ రాస్తున్నాం అనేది మీరు గమనించినట్లయితే మీకు తప్పులు తగ్గిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ ఆమ్ వెరీ గ్లాడ్ to inform you that our business has turned out very satisfactorily. Indeed, during the past year, notwithstanding that much has militated against our progress. Before dealing with the figures in the accounts, I think it is necessary for me to recall to your minds what I said at our last meeting. You will probably remember these words. On this occasion, we have to meet an adverse balance, and it is deemed necessary to take immediate steps to improve our position. At the beginning of the year, we brought forward a substantial amount, and now we are faced with a deficit. I am persuaded, however, that we could not have done better
owing to the peculiar circumstances which were in operation during the year. Those who were present at the meeting in all probability remember the statement on this matter in the report. It was felt that by some means we must regain our position, and therefore every circumstance likely to have affected the profitable working of the company was considered, and the result reflects great credit on all those who are concerned in the reorganization, and I think that you are satisfied in this respect. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 145 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు 2 times. సో మీకు ఈ 2 timesలో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి సార్ చూసుకోండి. ఎటువంటి తప్పులు ఉన్నా సరే వాటిని రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కనుక మీరు అందుకోలేనట్లయితే మరలా రిపీటెడ్గా రాయండి ఈ వీడియోని. అలా రాసినప్పుడే మీకు డిక్టేషన్ వస్తుంది. సో మీ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.